Good morning, young leaders, dear students, and media representatives. It's a great pleasure for me to welcome you in Baku as a forum dedicated to empowering youth for post-colonial future. Today, we bring together young people around the world to help build solidarity, mutual respect, and a shared responsibility for peaceful future. Yesterday, at the first day of the forum, we conducted several visits to academic campuses, government institutions, and the parliament. I believe these visits were valuable for exchanging experience with government representatives and young parliamentarians. Dear participants, in order to save time, I suggest we start our event, and I would like to give the floor to my young colleagues. As usual, ladies first. Floor is yours. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers participants, c'est un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce forum international du groupe international de Baku consacré au thème « Le renforcement du rôle des jeunes pour un avenir postcolonial ». Dans un contexte marqué par les héritages du passé, la jeunesse apparaît comme une force essentielle de transformation. Elle porte les ambitions, les innovations et les solutions nécessaires pour construire des sociétés plus justes et souveraines. Ce forum est une opportunité précieuse pour échanger, apprendre les uns des autres et faire émerger des actions concrètes en faveur de l'engagement des jeunes. Je nous souhaite des discussions enrichissantes et porteuses d'avenir. Mesdames et messieurs, distingués invités, participants, je vous remercie. Thank you very much. And our next distinguished delegate is from International Federation of Sikh, Shalal. Please, the floor is yours. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I just want to start by thanking the Baku Initiative Group and Mr. Abbasa for bringing us here together today. The importance of this forum is found within something fundamental, that youth are not just future leaders, but active participants in shaping how post-colonial realities are understood and transformed. Young people are already contributing new perspectives on self-determination, justice, and decolonization across different regions. But to engage meaningfully in that work, we have to be honest about the structures that we're operating within. Many of the states that we see today are not natural, nor are they neutral. They are products of colonial processes across the world. Borders were drawn, nations were constructed, and diverse peoples were brought under centralized authority in ways that did not reflect their histories or identities. India is one of those constructions. It exists through a continuation of colonial frameworks of governance, and for many communities, including Sikhs, this has been the suppression of distinct peoples' political identities and the use of violence to maintain the structures. So when we talk about empowerment, it cannot just mean that participation within these systems is permissible. It has to include the ability to root ourselves in our traditional structures and sovereignty. For Sikh youth, this is especially important. We come from a tradition that does not separate spiritual and political life, that is rooted in sovereignty, responsibility, and justice. But today, we are often encouraged to see ourselves through a more limited category, as a religion or as a minority, within the systems that define the terms of our existence. Conversations around
And since 2023, we successfully conducted more than 35 international events dedicated to various topics such as consequences of colonial and neo-colonial policies, decolonization matters, protection of human rights, protection of indigenous people's rights, and protection of ethnic minorities' rights. And as you know, since 2024, we started our activities as think tank, and since 2024, we published 3 books and prepared and published more than 40 reports. Also, we prepared and presented alternative reports to the international organizations and relevant international institutions. We have successfully established collaboration with more than 9 overseas territories, which unfortunately, which is still suffering from colonialism, and also we successfully established collaboration with more than 15 countries which suffered from neo-colonial policies. Also, we established cooperation with international organizations and their institutions such as United Nations and its institutions, Human Rights Council, Human Rights Committee, Permanent Forum on People of African Descent, and the United Nations Youth Office, also with non-aligned movement. And it was information about our past 3 years activities. And now, with your permission, I would like to present to your attention the video prepared by the representative of the United Nations Youth Office. They supported this 2 days forum, and please attention to the screen. Hi everyone, my name is Adepi and I'm from Haiti, and I'm so excited to be part of this forum today. Youth today are not just the leaders of tomorrow. We are shaping the present. In a post-colonial world, our voices carry the power to redefine justice, equity, and the global cooperation. The United Nations has a unique role to play, not only as a platform for dialogue, but as a partner that actively listens to and invests in young people. From climate action to health equity, youth are already driving solutions grounded in living experience and local realities. But meaningful engagement goes beyond representation. It requires trust, inclusion, and decision-making processes, and support youth-led initiatives, especially from the Global South. As we shape a post-colonial future, we must move from consultation to co-creation. The United Nations must stand with youth, not as a beneficiary, but an equal partner in building a more just, inclusive, and sustainable world. Thank you. Now, I suppose we can start with our first speaker, our young leader from Burundi, Mr. Mohamed Ibrahim. Please, floor is yours. Thanks a lot. Moi, je vais faire la présentation en français. C'est Ibrahim Mohamed du Burundi. Je suis avocat au barreau de Bujumbura. Le sujet que nous avons aujourd'hui,
m'a appelé à chercher comment je peux parler de comment on peut apporter une des solutions sur le problème qui nous hante. C'était le renforcement institutionnel comme levier d'une décolonisation effective. Sur mon agenda, je vais vous parler un peu de la décolonisation. Et j'ai vu qu'il faut adapter les lois et les institutions, qu'il faut consolider l'état de droit et une bonne gouvernance, qu'il faut également lutter contre la corruption et la dépendance. En fait, on va voir dans notre conclusion le rôle de la jeunesse. D'emblée, la colonisation nous a marqués. Elle a marqué nos sociétés africaines et autres, imposant des politiques, il y a eu des interventions juridiques, culturelles, étrangères. Mais, comme on le dit, même si nous disons que nous sommes déjà indépendants, ce n'est pas encore passé. On dit souvent que c'est un passé qui ne passait pas, qui nous hante toujours. Alors, ça ne se limite uniquement à l'indépendance formelle, parce que tous les années, nous célébrons l'indépendance. Mais en réalité, il y a quelque chose qui est toujours là, que l'on ne voit pas, mais qui est fort. C'est pourquoi alors, je vis que l'une des réponses, ça sera réformer l'éducation, la souveraineté économique, la renaissance culturelle, la justice historique, tout ça. Alors, il y a des axes du renforcement institutionnel qui sont notamment comment on peut adapter nos lois internes et les institutions. Comment est-ce qu'on peut consolider l'état de droit et la bonne gouvernance, et comment nous pouvons lutter contre la corruption et la dépendance. Il y a des objectifs clés pour chaque point qui sont, par exemple, revoir les cadres juridiques qui sont hérités. Les cadres juridiques que nous les avons hérités du colon. Et toutes les valeurs, tout ça, il faut que nous les adaptions avec nos valeurs internes. Mais également, voir comment nous pouvons intégrer les systèmes traditionnels dans le système hérité, les intégrer là-dedans, et promouvoir l'usage de nos langues nationales dans les institutions. Par exemple, au Burundi, nous n'utilisons que la langue française dans les textes et lois. Pour la consolidation de l'État, assurer une bonne justice indépendante et accessible à tous, garantir les élections libres et transparentes, tout ça. Et pour la lutte contre la corruption, il faut renforcer les organes de lutte contre la corruption. Chez nous, au Burundi, au lieu d'évoluer en allant de l'avant, nous sommes en train d'évoluer en décrescendo. Nous avions des institutions qui luttaient contre la corruption. Maintenant, il y a ceux qui sont supprimés. Je ne sais pas, c'est pour laisser place à quoi. Alors, pour chaque point, nous avons l'impact qui est attendu. Vous le voyez déjà, il y a des institutions comprises et appropriées, il y a renforcement de la confiance entre l'État et les citoyens, il y a la meilleure allocution de ressources publiques au service au développement de l'État. Exemple d'adaptation législative. J'ai donné l'exemple, par exemple, chez nous, on a institué, avant d'aller au tribunal, il faut d'abord passer par les vieux du quartier que l'on appelle les notables ou bien les Abashinganhahe qui nous écoutent au préalable avant d'aller au tribunal. Pour conclure, il y a la lutte contre la corruption, ça aussi, j'en ai parlé. En grande partie, comme je l'ai écrit même sur le tableau, la communauté internationale devrait investir sur la jeunesse
qui est responsable de notre futur, qui doit prendre le destin en main. Alors, il y a des obstacles que nous rencontrons, notamment les adultes qui centralisent tout, qui voient que ce sont eux qui sont capables, qui aident tout, mais en réalité, vous voyez ce qu'ils nous font. Alors, c'est cette jeunesse-là qui doit avoir le droit de participer dans la vie de la nation, de leur bas âge, les rendre responsables pour qu'ils puissent, à la longue, bien gérer leurs choses publiques. C'est ainsi prend fin mon exposé qui était basé sur le renforcement des institutions comme levier de se débarrasser de la colonisation. Merci. Mr. Mohammed, thank you very much for your such comprehensive presentation. And I'm giving the floor to our next speaker from Cameroon, Mr. Njomba Neyamse Eric. Merci, merci de m'avoir passé la parole. Je tiens de prime abord à saluer l'initiative de ce forum qui est hautement stratégique et qui m'invite aujourd'hui à inscrire la jeunesse africaine au cœur des grands défis contemporains, la persistance du colonialisme, la question de l'intégrité territoriale des Comores, l'île liée à Mayotte, et les dynamiques néocoloniales dans nos États. Il faut d'ores déjà préciser que l'Afrique ne saurait être considérée comme pleinement indépendant au sens strict du terme, dans la mesure où l'île comorienne de Mayotte demeure, par sa géographie et son histoire, un territoire africain. Cette situation soulève des questions fondamentales sur notre souveraineté collective, notre capacité à défendre l'intégrité territoriale du continent, ainsi que sur la solidarité entre les peuples africains et ceux des Caraïbes, que nous considérons comme des États noirs hors du continent africain. Au regard de cette réalité, comment structurer les dynamiques des jeunes Africains afin d'assurer une meilleure coordination de leur engagement en faveur de l'avènement d'une période post-coloniale? Ainsi, parler du rôle de la jeunesse africaine, ce n'est pas parler de demain, mais bien d'aujourd'hui, une force déjà en action, consciente et déterminée à façonner l'avenir. Elle doit être au cœur des plaidoyers, au cœur des mobilisations et surtout au cœur des solutions. Il ne s'agit pas seulement de revendiquer, mais de comprendre les enjeux historiques, juridiques et humaines afin de porter une voix crédible sur la scène africaine et internationale. Cependant, les organes de jeunesse sont encore trop souvent marginalisés, suffisamment relégués au second plan. Donc, or, il est illusoire de prétendre combattre efficacement le colonialisme et dans une certaine mesure le néocolonialisme sans offrir à la jeunesse les moyens concrets d'agir. La jeunesse africaine doit passer du statut de bénéficiaire à celui d'acteur. Elle doit être au cœur des plaidoyers, au cœur des mobilisations et surtout au cœur des solutions. Nous proposons de ce fait d'instituer un secrétariat permanent de la jeunesse chargé des questions de décolonisation, de développer une jeunesse politiquement consciente et stratégique outillée en favorisant l'accès à des stages de formation professionnelle au sein des instituts et universitaires. Le groupe de Baku, par exemple, peut servir de cadre de facilitation pour permettre aujourd'hui, pour faciliter la formation de la jeunesse africaine
de pouvoir avoir accès effectivement à des grandes écoles, à des centres de formation ici au niveau de l'Azerbaïdjan. Donc il faut également favoriser l'engagement citoyen et panafricain à travers l'organisation des activités, les conférences, forums, ateliers, etc. Encourager la production intellectuelle et la pensée critique. Il faut également mettre en place un média numérique dédié à la décolonisation et au néocolonialisme pour déconstruire l'impérialisme et sensibiliser les jeunes. Donner un véritable pouvoir d'influence dans la prise de décision au sein des organisations de la société civile panafricaine. Nous devons bâtir une jeunesse capable de dialoguer, de proposer, mais aussi de résister lorsque cela est nécessaire. Le combat contre le néocolonialisme ne se gagnera pas uniquement dans les discours. Il se gagnera dans l'organisation, dans la discipline, dans la solidarité et dans la constance de notre engagement. L'Afrique n'a pas besoin d'une jeunesse silencieuse. Elle a besoin d'une jeunesse debout, d'une jeunesse formée, d'une jeunesse unie, d'une jeunesse consciente de son pouvoir. C'est à nous de construire cette dynamique. C'est à nous de transformer nos organisations en véritables leviers de changement. C'est à nous de porter haut la voix d'une Afrique libre, digne et souveraine. Je vous remercie. Thank you very much, Eric. It was such impressive and insightful. And our next speaker is from Kanaki, young leader, Mr. Sakilia Iachta. Excellences, chers délégués, chers camarades de lutte, je prends la parole aujourd'hui en tant que Yatha Sakilia, 4e génération d'un des membres fondateurs du premier parti politique de Kanaki. Militant de l'Union calédonienne, issu de la section de base PK7, Jacques Yekawe, du comité local de Nouméa, porter le nom de Jacques Yekawe de notre section de base Union calédonienne est une responsabilité, celle de la rigueur, du dialogue, mais aussi de l'exigence de la liberté. Originaire de Lifou, j'habite Nouméa. Cette terre coutumière, bien qu'urbanisée et vitrine de la colonisation, reste le cœur battant de notre résistance politique. Ma mission est de porter la voix de cette jeunesse des quartiers et des tribus qui refuse l'effacement et revendique sa place dans sa construction de la nation des Kanaki. À Nouméa, l'écart entre le droit et la réalité est criant. Nous vivons dans une ville où la ségrégation sociale et économique rappelle quotidiennement que le processus de décolonisation est entravé. Le droit à l'autodétermination n'est pas qu'un concept juridique pour nous. C'est le droit de ne plus être étranger sur notre propre terre. La jeunesse de Nouméa, comme celle de toute la Kanaki, subit des politiques qui visent à diluer notre identité. Mais face à cette pression, notre conscience politique ne fait que se renforcer. Pour mon mouvement, l'Union calédonienne, l'autonomisation passe par 3 piliers fondamentaux. L'éducation politique de proximité. Dans nos sections de base, nous transformons l'énergie de la rue en conscience idéologique. Il s'agit de comprendre des rouages, des accords pour mieux préparer leur dépassement vers la pleine souveraineté. Deuxièmement, la réappropriation du droit. Nous devons maîtriser les outils du dégel du corps électoral et toute forme de régression coloniale. Le droit est une arme et nous devons l'affûter. Pour terminer, l'unité dans la diversité. En tant que jeunes de Nouméa, la capitale, nous sommes aux premières loges pour construire la citoyenneté de la Kanaki de demain. Une citoyenneté décolonisée mais ouverte, basée sur le destin commun sous l'égide du peuple premier. Le soutien du groupe Initiative de Baku est historique. Il brise l'isolement dans lequel on tente de nous enfermer. Nous, jeunesse de l'Union calédonienne, sont les mêmes que celles rencontrées par nos frères en Orient ou dans les Antilles ou en Afrique. Nous appelons à une mutualisation de nos stratégies de plaidoyer pour que la voix de la Kanaki ne soit plus jamais ignorée dans les instances de décision mondiales. Pour conclure, je citerai l'esprit de Jacques Yekawe. Le chemin est lent, mais la destination est certaine. La section PK7 et le comité local de Nouméa sont debout. Nous ne sommes pas ici pour témoigner de notre survie, mais pour affirmer notre volonté de diriger notre pays. Nous repartirons de Baku avec la certitude que la jeunesse kanak est prête à assumer les responsabilités régaliennes de l'État de Kanaki. Je vous remercie.
Thank you, Mr. Sakelia. And our next young leader is from Kenya, Madam Kingere Lydia Wanja. Your Excellencies and distinguished guests, my name is Lydia Wanja, a youth leader and climate justice advocate from Kenya. Colonial models are reproduced through neocolonialism, and extractivism, power, and control are still seen in global trade systems, environmental governance, and media narratives. At the highest level, neocolonialism is sustained through global financial architecture. In the words of Thomas Sankara, debt is a skillfully managed reconquest of Africa. Regions capable of feeding themselves are riddled with food insecurity. Colonial systems prioritized export crops, and today, global powers are still in control of agriculture, stripping our communities of their food sovereignty. Even movement itself reflects this reality. Intra-African flights are more expensive than flying out of the continent. Ladies and gentlemen, climate change deepens these inequalities. Africa contributes the least to global greenhouse gas emissions, yet suffers the harshest impacts of climate change. Despite this, climate finance prioritizes mitigation, overlooking communities facing the harshest impacts. Women walk longer distances for water, exposing them to gender-based violence, while hunger and poverty forces our children out of school into early marriages and child labor. Global systems and regulatory gaps make waste disposal to the global south cheaper. In my city, Nairobi that is, waste systems are overwhelmed not just from local consumption, but also external inflows. This has resulted to environmental degradation and health risks for communities in informal settlements. Distinguished guests, colonial legacies are entrenched in education, language, and in media. Eurocentric beauty standards are forcing people to turn to products and procedures that compromise these ideals, even when the cost is too high, like financial burdens and even health risks. At the same time, shifting social economic realities are challenging masculinity norms rooted in dominance, provision, and emotional suppression, leading to frustration, mental health struggles, and violence. My fellow youth, a decolonized future must be shaped by our developmental realities. It means supporting smallholder farmers with climate-smart agriculture, advancing insurance for pastoralists, and sustainable use of ecosystems for our economic growth. It also means moving from extraction to value addition within our communities. Ladies and gentlemen, now is the time for Democratic Republic of Congo to move from just exporting cobalt to producing phones. Now is the time for Nigeria to add value, not just crude oil, but add value beyond it, and so on. Our resilience and innovation as the youth is key to driving transformation and shaping economies that work for us. Distinguished guests, the strength of Africa lies in our natural resource endowment, cultural heritage, and youthful population. From Antananarivo to Timbuktu, Jamena to Maseru, Nairobi to Tripoli. We must redesign trade and transport for regional growth and integration. Digital infrastructure must not mark our names as grammatical errors. Beauty standards must be cognizant, inclusive, and respectful of our diversity. And masculinity must be redesigned and redefined for an equitable future. As I conclude, distinguished guests, a decolonized future is progressive, people-centered, and just. Building it requires more than just political reforms. It is conscious individual choices that will sustain it. Thank you, Baku Initiative Group, for this timely gathering, and to my fellow youth. Let us move with courage and collaboration. Our energy and determination are the foundation of the vision at hand, a decolonized future. Thank you so much. Thank you, Lydia Wanja, for such influential thoughts, and thank you for shared experience with us. Our next young leader is from International Federation of Sikhs, Mr. Jaspreet Singh. Please, floor is yours. Shalal, okay. Okay, Shalal, please, floor is yours.
When we talk about youth empowerment, we often frame it as a question of participation. How do we get more involved? How do we gain influence? How do we build power within systems around us? But that assumes the system itself is legitimate. And that's where we need to be extremely clear, because the political reality we are operating in, particularly the state of India, is not some neutral or natural formation. It is a colonial construct. Its borders, its institutions, and its claims to authority are products of empire, not organic expressions of the people it governs. Like many post-colonial states, India inherited and maintained the same structures of control established by colonial rule: centralized authority, imposed borders, and the suppression of distinct sovereignties. We've seen this pattern across the world, in Africa and the Middle East, where colonial powers drew arbitrary lines, forcing fundamentally different nations into a single political unit. India is no different. And for Sikhs, this has meant something extremely specific. It has meant the absorption of historically sovereign people into a state that does not reflect the political, spiritual, or civilizational framework, and has repeatedly relied on violence to maintain that control. So I need to be extremely clear when I say this. India, as it exists today, is not a neutral state. It's a colonial continuation, and its relationship to Sikh sovereignty has been defined by coercion and violence. Once we understand that, the question of empowerment changes. It is no longer just about repression. It's no longer just about representation of rights or rights within that system. It becomes a question of sovereignty, because Sikhs were never meant to exist as a private entity or identity within someone else's state. The Guru Khalsa Panth was and is a sovereign collective with its own understanding of authority, responsibility, and justice. So when we speak about Khalistan, we should not reduce it to a reactive demand or a narrow political project or a means to an end. Khalistan represents something much deeper. It represents the assertion that Sikh sovereignty is real, legitimate, and grounded in its own epistemic and cultural framework, not one imposed by colonial modernity. And more than that, it represents a broader possibility, because challenging colonial constructs like India is not just about one community, it's a part of a larger process of decolonizing the global order, questioning borders that were imposed, systems that were inherited, and definitions of power that continue to dominate. In that sense, Sikh sovereignty is not just about Sikhs. It's about struggling for the liberation of all peoples, fighting against all oppression, fighting alongside the Dalit community, the Palestinian community, the indigenous peoples of Turtle Island, and all others who feel the noose of slavery around their necks. It is about demonstrating that alternative ways of organizing political life, rooted in justice, responsibility, and collective well-being, are not only possible, but necessary. So when we talk about youth empowerment, we need to be honest about what that means. It's not just about becoming better participants in the current system. It is about developing the clarity to question that system at its foundational level, to recognize that what we have inherited, politically and intellectually, is not the only option, and to understand that the pursuit of Sikh sovereignty, in whatever form it takes, is not just desirable, it is a necessary step towards building a truly post-colonial future. And if we take that seriously, then we as youth need to fully embrace that empowerment is no longer about fitting in. It becomes about transforming the terms and the structures entirely. Thank you. Thank you very much, Shalal. Dear participants, I would like to highlight that recently we have disclosed the report jointly prepared by the Baku Initiative Group and Sikh Federation on transnational repression against Sikh communities. And we disclosed this report in Geneva during the 61st session of the United Nations Human Rights Council. Shalal, thank you very much for your thoughts. Thank you for your time and for your participation. And our next young leader is from Reunion, Mr. Roman Katambara. Merci à vous de me donner la parole aujourd'hui. Pour commencer, en propos introductif, il me semble essentiel, en tant que militant panafricaniste, d'apporter un message de soutien et de solidarité avec le peuple malien
qui a subi dernièrement des attaques terroristes. Et nous savons très bien que les terroristes dans le Sahel sont soutenus financièrement, logistiquement, par l'impérialisme occidental. Donc, en tant que panafricains, nous apportons notre solidarité au peuple malien, au gouvernement malien, car on sait très bien que l'impérialisme occidental souhaite étouffer le processus révolutionnaire en cours au Mali et dans les autres pays du Sahel. Cela est essentiel. Deuxième point introductif, toujours par rapport à l'actualité, notre mouvement Kaobuntu apporte son soutien au leader panafricaniste Kimi Seba, qui a été invité ici à Baku en novembre 2024, car il faut savoir que ce leader panafricain est actuellement détenu en Afrique du Sud, à la suite d'un complot mené par le gouvernement français et le gouvernement béninois, qui souhaite criminaliser ce leader panafricaniste, en disant qu'il préparait des attentats terroristes en Europe. Mais depuis quand quelqu'un qui mène le combat pour la liberté, pour la souveraineté des peuples africains, peut être considéré comme un criminel? Mais ça, on le voit dans l'histoire où pas mal de nos leaders ont été criminalisés alors qu'ils menaient un combat pour la justice et pour la liberté. Donc ici, c'est essentiel de dire ça, car nous sommes très forts pour glorifier nos leaders du passé, mais très faibles pour soutenir ceux qui mènent le combat actuellement, même si on peut avoir des désaccords. Donc, par rapport à aujourd'hui, ici, c'est un point essentiel. Car notre mouvement Kaobuntu, pour faire une présentation brève, est un mouvement panafricaniste et indépendantiste pour l'île de la Réunion, qui se base sur 5 piliers. Premièrement, activer la conscience politique et historique de notre peuple. La conscience historique, parce que comme l'a dit Marcus Garvey, un peuple qui ne connaît pas son histoire, son origine et sa culture est comme un arbre sans racines. Deuxième pilier de notre organisation, défendre le droit à l'autodétermination des peuples africains et afro-descendants. Troisième pilier de notre mouvement, arracher l'indépendance de notre pays, l'île de la Réunion, et des dernières colonies françaises. Quatrième pilier de notre mouvement, c'est le panafricanisme, l'unité des peuples africains, qu'elle soit politique, économique, militaire et dans d'autres domaines, car c'est de cette façon que nous allons pouvoir mettre fin à l'impérialisme. Cinquième pilier de notre organisation, c'est l'internationalisme, c'est-à-dire la solidarité des peuples qui luttent contre le système capitaliste, néocolonialiste, qui nous opprime encore aujourd'hui en ce XXIe siècle. Donc je viens d'un pays, l'île de la Réunion, qui est toujours une colonie française, d'où l'importance de notre jeunesse, de notre combat, pour arracher l'indépendance de notre pays, qui est ici une question de dignité du peuple réunionnais. Car cela signifie la reprise en main de notre destin et de décider par nous-mêmes, pour nous-mêmes, de notre système économique, politique, éducatif dans notre pays. Le fait que la Réunion soit encore une possession coloniale française est inacceptable en ce XXIe siècle. Car des pays de notre région, comme l'île Maurice, le 12 mars 1968, les Seychelles, le 29 juin 1976, les Comores, le 6 juillet 1975, Madagascar, le 29 juin 1960, sont devenus des États indépendants. Mais mon pays, la Réunion, en 2026, est toujours administré par l'État colonial français et soumis politiquement, économiquement, culturellement au gouvernement français. C'est dans cette optique que nous avons décidé de fonder Kaobuntu, indignés de voir notre peuple subir des injustices depuis des décennies. Et donc, avec des jeunes frères et sœurs de la Réunion et de la diaspora, nous avons décidé de mener ce combat pour l'indépendance de notre pays, car pour nous, le colonialisme est un cancer qui consume notre peuple et le remède pour l'éradiquer, c'est l'indépendance de notre pays. Mais ce combat pour l'indépendance de la Réunion n'a pas commencé avec la création de notre mouvement il y a 6 ans. Cette lutte de libération du peuple réunionnais a débuté bien avant, notamment avec nos ancêtres esclavisés qui ont arraché leur liberté à travers le marronnage et où ils avaient fondé un royaume avec une organisation politique, sociale et économique. C'est de nos ancêtres marrons
qui ont arraché leur liberté, dont nous avons hérité le gène de la résistance. Puis, il y a eu Serge Sinamale, Jean-Baptiste Ponama, qui au XXe siècle ont également mené cette lutte pour l'indépendance de la Réunion. Et il faut savoir que nos leaders indépendantistes de cette époque étaient soutenus par Muammar Kadhafi et ils avaient une formation militaire pour pouvoir arracher l'indépendance de leur pays par les armes. Par conséquent, ce XXIe siècle, notre mouvement Kaobuntu est un mouvement de libération composé de jeunes réunionnaises et réunionnais, mais aussi de jeunes frères des Antilles, de jeunes sœurs du Congo, d'Angola et des Comores, car nous sommes un mouvement panafricaniste. C'est dans ce contexte historique que notre mouvement a décidé de reprendre le flambeau de nos anciens qui ont mené le combat avant nous. Et donc, comme je l'ai dit, nous sommes composés d'une jeunesse éveillée, consciente et souhaitant la souveraineté des peuples africains et afrodescendants. Nous œuvrons également pour l'unité africaine, car cette souveraineté des peuples africains et afrodescendants passera par le panafricanisme, comme l'a théorisé Kwame Nkrumah dans son livre « L'Afrique doit s'unir ». Dans cette vision, la jeunesse burkinabé, malienne, nigérienne, des pays dits de l'Alliance des États du Sahel nous montre la voie à suivre, car c'est grâce à leur unité, leur mobilisation, leur conscience panafricaine qu'ils ont pu chasser les bases militaires françaises de leur pays et qui sont actuellement dans une démarche des pays souverains. La jeunesse kanak également, qui est représentée ici par mon frère, nous montre également la voie à suivre, car il faut savoir que la mobilisation de la jeunesse kanak en 2024 a pu faire reculer le dégel du corps électoral et l'accord de Bougival. Donc, nous sommes en solidarité avec la jeunesse de Kanaki, qui nous montre la voie dans ce combat pour l'indépendance. Si aujourd'hui notre mouvement parle à la jeunesse africaine et afrodescendante, c'est parce que la lutte menée par nos aînés pour l'indépendance est toujours d'actualité. Puisqu'il y a le néocolonialisme en Afrique qui se manifeste sur le plan économique avec le pillage des richesses africaines par les multinationales occidentales, le franc CFA qui est une monnaie coloniale, la présence des bases militaires étrangères sur notre continent. Il y a également la France qui a encore des possessions coloniales dans les Caraïbes, dans l'océan Indien, dans le Pacifique, qui font qu'elle est aujourd'hui la deuxième puissance maritime au monde, derrière les États-Unis, grâce à nos positions stratégiques et nos richesses. Et sur le plan géostratégique, notamment, la France possède des militaires qui sont postés à La Réunion et Mayotte, les forces armées de la zone sud de l'océan Indien, car il faut savoir que La Réunion et Mayotte sont les deux piliers de l'impérialisme français dans la région de l'océan Indien. Et ces militaires sont là pour préserver les intérêts géostratégiques de la France. Raison pour laquelle, à Kaobuntu, nous disons que la jeunesse africaine et afrodescendante doit être engagée dans ce combat pour la pleine souveraineté de nos peuples, pour la réappropriation de nos richesses. Notre jeunesse doit s'engager pour la fin du colonialisme, la fin du néocolonialisme et de l'impérialisme de manière générale. Notre jeunesse africaine doit se battre pour une Afrique forte et unie, car c'est une Afrique puissante qui fera que la femme et l'homme noir seront respectés n'importe où sur cette terre. Je répète, notre jeunesse africaine doit se battre pour une Afrique forte et unie, car c'est une Afrique puissante qui fera que la femme et l'homme noir seront respectés n'importe où sur cette terre. Pour terminer, en ce XXIe siècle, la jeunesse est importante dans cette lutte pour la souveraineté des peuples africains et afrodescendants. C'est pour cela qu'il est de notre devoir, militants indépendantistes des dernières colonies françaises, de faire en sorte de ramener les jeunes de nos pays qui subissent le plus les injustices économiques et sociales résultant du système colonial français. Nous devons les ramener dans la lutte noble et urgente de l'indépendance. Car tant qu'on sera une colonie française, nous ne pourrons pas vivre dignement dans nos pays, et le droit à l'autodétermination est un principe du droit international. Notre combat pour l'indépendance de nos pays ne se gagnera pas par les armes, mais par la connaissance de notre histoire, la connaissance de soi, la mobilisation de notre jeunesse pour abolir l'impérialisme partout où il se trouve, qui est une cause des injustices que nous subissons. La connaissance de soi est la clé de la libération pour nos peuples, donc notre jeunesse, et ici je vais faire référence à Tcheron Tzadop, doit se former, s'armer de science jusqu'aux dents et arracher son patrimoine culturel.
pour une Afrique libre, pour l'indépendance de la Réunion et des dernières colonies, pour la souveraineté des peuples, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci pour votre écoute. Thank you, Ramon, for your impressive intervention. Highly appreciated. Dear participants, there is no room for doubt that such young leaders from Reunion and other overseas territories will certainly achieve their independence. And our next speaker from Morocco, Madame Tabou Sheren. Good evening, everyone. Thank you. I'm pleased to be here and be part of the Forum of Initiative Baku Group. Today I'm going to be talking about the youth in Morocco. I've been working for the past year in diversity, equity, and inclusion, and I've been the evolution that it's been going on in Morocco. Also, I've seen, because of the manifestations that have been happening in Nepal, we tried to have the same one in Morocco, so we called it the Gen Z 212 manifestation. It's been working a little bit. So I think that the voices of the youth is today really important and making a huge changement. So we often speak about the youth as the future, but the truth is young people are not just the future. They are the present, and empowering them is not a choice, it's a necessity. Youth empowerment means more than access to education. It means having the ability to participate, to influence, and to lead. It means giving people the tools, the space, and the trust to shape the world around them. Yet too often young people are heard but not listened to. They are invited into discussions but excluded from decisions making. Today in Morocco, we are trying to encourage the youth to be part of the public affairs and the government also. We still are trying to work on that. I think we should we are working on that, and we are hoping to work with the Baku Initiative Group on that to improve the legal board of Morocco and also encourage the associations engagement in Morocco. Thank you. Thank you for your speech. And next speaker from Reunion, our young leader, Madame Taristas Orlan. Thank you. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Frantz Fanon, Les damnés de la terre. Je suis Orlan Taristas, réunionnaise et membre du parti indépendantiste panafricain Kaubuntu. C'est un honneur de me tenir devant vous aujourd'hui à l'occasion de ce forum international consacré au rôle de la jeunesse dans la construction d'un avenir post-colonial. En tant que parti indépendantiste, nous avons conscience de l'importance de notre jeunesse. Cette jeunesse est le moteur de la libération nationale de notre territoire, la Réunion. La question posée aujourd'hui, comment la jeunesse peut-elle jouer un rôle déterminant dans la décolonisation de son territoire, est d'une importance capitale. Mais pour y répondre, il faut d'abord comprendre contre quoi nous nous battons à La Réunion. La Réunion subit une double oppression, celle du capitalisme et celle du colonialisme français depuis 400 ans. Cette double oppression, notre jeunesse la vit chaque jour. À La Réunion, terre africaine sous occupation française, le taux de chômage chez les jeunes atteint les 24%. Et pas très loin de là, à Mayotte, île arrachée illégalement à l'archipel des Comores, aujourd'hui département français le plus pauvre, le chômage des 15-24 ans grimpe à 59%. C'est ici le résultat d'un système impérialiste qui appauvrit sciemment, qui fragilise, qui détruit nos sociétés pour ses intérêts économiques et géopolitiques. Dans toutes les colonies françaises, la Réunion, la Kanaky, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, notre jeunesse est massivement touchée par une paupérisation galopante, une santé mentale et physique qui se détériore et des violences qui augmentent. La violence coloniale sur notre jeunesse, d'ailleurs, ne date pas d'hier.
Entre 1962 et 1984, l'État français a arraché plus de 1600 enfants réunionnais à leurs familles pour les déporter dans des départements ruraux de France. Des enfants séparés de force de leurs parents, de leur île, de leur langue, de leur culture. La violence est la réalité du colonialisme français. Une réalité que l'on ne retrouve pas dans les manuels scolaires. Une réalité que notre jeunesse doit connaître. Aujourd'hui, nous voyons encore cette logique coloniale à travers la militarisation de notre jeunesse. Le RSMA, c'est-à-dire le régiment du service militaire adapté, qui recrute massivement notre jeunesse sans perspective d'avenir pour la mettre au service de l'armée française. L'État colonial réquisitionne nos jeunes les plus précaires et les intègre à sa machine militaire. Et pour la jeunesse qui poursuit ses études, le système français impose ici encore sa logique coloniale. De nombreuses filières n'existent pas à La Réunion. Partir devient alors une obligation, non un choix. Une fois formée, notre jeunesse se heurte à un mur. Le retour est rendu difficile par le coût, par le manque d'offres qualifiées, par un marché du travail local étroit et verrouillé. On vide ainsi la Réunion de sa matière grise. Et dans le même temps, on observe une installation croissante de personnes venues de France, occupant des postes que nos jeunes auraient pu obtenir. On est ici dans une logique de remplacement qui s'inscrit dans la continuité du projet colonial. Mais nous restons convaincus. Partout dans le monde, la jeunesse se lève. Au Pérou, au Maroc, à Madagascar, à Mayotte. La génération Z refuse de se soumettre face au système impérialiste. Et les jeunes à Kaubuntu refusent également cette soumission. C'est précisément pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Notre génération dispose d'un outil sans précédent, l'accès à l'information. Les réseaux sociaux, les médias indépendants nous permettent de voir ce que les médias dits mainstream cherchent à nous cacher ou à nous faire croire dans le cadre de leur propagande capitaliste, colonialiste, de guerre, etc. Mais cet outil exige une vigilance constante. Face à la désinformation des impérialistes, nous devons redoubler d'efforts, questionner, vérifier, analyser les informations. Le groupe Bolloré, avec sa mainmise sur les médias en France et en Afrique, en est l'exemple parfait. Une oligarchie capitaliste qui contrôle les récits pour perpétuer les logiques coloniales et capitalistes. C'est donc notre capacité à prendre du recul, à refuser d'adhérer à leurs principes qui nous permet de déconstruire ces structures héritées du passé et à construire un avenir décolonial. Mais cette conscience politique doit se construire, et elle se fait à travers la culture. Parler notre langue, le réunionnais, refuser de se soumettre à la langue du colon et cesser de la voir comme la langue du sachant. Continuer de protéger notre culture, le maloya né dans les champs de canne, porté par nos ancêtres et interdit par l'État français jusqu'en 1981. Aujourd'hui, il est important de lutter pour que notre patrimoine ne soit ni récupéré ni folklorisé. Pour Kaubuntu, la conscientisation de notre peuple est le premier pilier de notre combat. Par l'éducation, nous transformons une colère légitime en action structurée. Nous transformons notre mémoire en résistance et notre imagination en monde nouveau, loin des schémas que la colonisation nous a imposés jusqu'ici. Je tiens à remercier le groupe d'initiative de Baku pour cette invitation. Merci de nous écouter, nous la jeunesse. Merci de nous laisser la parole. Merci de nous faire confiance pour construire ensemble cet avenir. Je terminerai avec les mots de Thomas Sankara. Une jeunesse mobilisée est dangereuse. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. Merci. Thank you very much for your appreciation. It's a great honor for us to convey your voices to the global community.
Also, thank you for such detailed information about current situation of Reunion. And our next young leader from Kenya, Mr. Mutoni Brian Ngigi. Thank you. Distinguished guests, esteemed colleagues, and members of the global community, I am honored to speak on the subject that continues to shape our shared world. It's a moral imperative over time. The enduring legacy of colonialism and the evolving reality of neo-colonialism in Africa. This is not merely a historical reflection. It is a moral conversation about justice, sovereignty, and the future we collectively wish to build. Colonialism, as we know, was not only a system of political domination, but also one that disrupted cultures, economies, and institutions across the African continent. Its impacts were profound. Artificial borders that divided communities, extractive economic systems designed for external benefit, and the erosion of indigenous governance structures. While formal colonial rule has ended, its structural consequences remain visible today. It is the contemporary era. We often speak of neo-colonialism, not as a direct political occupation, but as a more subtle and complex web of economic dependency, unequal partnerships, and external influence. These can manifest in various forms. Disproportionate control over natural resources by foreign entities, debt structure that limit national policy choices, or global trade systems that disadvantage local industries. For example, several African nations rich in minerals essential to modern technologies continue to export raw materials while importing finished goods at a higher cost. These dynamics inhibit domestic industrial growth. Similarly, in some cases, large-scale infrastructure investments, while beneficial, have raised concerns about long-term financial sustainability over strategic assets. Yet, it is important to approach this discussion with balance and diplomacy. International cooperation, investment, and partnerships are essential for development. The moral imperative, therefore, is not to reject globalization, but to ensure that it is equitable, respectful, and empowering for all parties involved. This brings us to a crucial point. The future of Africa must be shaped by Africans themselves, particularly its youth. Across the continent, young people are driving innovation, entrepreneurship, and civic engagement. They are redefining narratives, building startups, advocating for transparency, and fostering regional integration. In this context, I would like to acknowledge the efforts of the Baku Initiative Group. Their work in empowering young leaders, promoting dialogue, and supporting capacity-building initiative is a meaningful contribution toward a more self-determined and post-colonial future. By investing in education, leadership, and cross-cultural exchange, such initiatives help equip the next generation with the tools needed to navigate and reshape global systems. The moral imperative before us today is clear: to move beyond the inequities of the past and present, and toward partnerships grounded in mutual respect, transparency, and shared prosperity. This requires not only policy reform and institutional change, but also a shift in mindset, from dependency to agency, from extraction to collaboration. Let us commit in supporting frameworks that prioritize local value creation, fair trade, and sustainable development. Let us amplify African voices in global decision-making spaces, and most importantly, let us stand alongside the youth who are already building the foundations of a more just and equitable future. In closing,
the story of Africa is not one of perpetual struggle, but of resilience, innovation, and possibility. The responsibility we share is to ensure that the next chapter is written not by external forces, but by empowered generations who are in full control of their destiny. Thank you. Brian, thank you very much for your thoughts. And our next young leader from Gabon, Miss Angelica Désiré. Mesdames et messieurs, distingués participants, permettez-moi de me présenter. Je suis Piga Ivala Angelica Désiré, experte en coopération et relations internationales. Je viens du Gabon, pays dirigé par son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République et chef de l'État, qui place la jeunesse au cœur de la construction de demain pour bâtir un Gabon fort, uni et prospère. Mesdames et messieurs, distingués participants, c'est pour moi un honneur de prendre la parole aujourd'hui, en ce jour, dans cette illustre assemblée. Et je tiens surtout à remercier le groupe Initiative de Baku qui s'est intéressé à ma modeste personne et qui a considéré notre opinion. Je m'adresse à vous, animé d'un profond sentiment d'attachement, d'abord aux valeurs humaines que sont le respect, la justice, la paix, l'égalité et l'universalisme. Ensuite, aux valeurs politiques et fondamentales que sont la souveraineté et la solidarité entre les peuples. Le thème, objet de notre rencontre de ce jour, nous interpelle tous, car il conditionne l'avenir des nations ayant connu la colonisation. Mesdames et messieurs, distingués participants, plus de 60 ans après les indépendances, les pays colonisés font face encore à des défis économiques, structurels, politiques et sociaux, car ils sont en proie à la dépendance économique, des inégalités structurelles, des conflits et une instabilité, la fragilité institutionnelle ou encore à la perte progressive des patrimoines culturels. Ces maux entravent la croissance économique et le progrès social de nos sociétés et partant le développement de nos États. Dans ce contexte, la jeunesse constitue un levier stratégique majeur car elle représente un potentiel de créativité et d'innovation nécessaire pour répondre aux enjeux majeurs de l'heure. Son engagement est indispensable pour promouvoir une gouvernance bonne et inclusive, pour renforcer la cohésion sociale, pour améliorer la croissance économique, les conditions de vie et le bien-être des populations. Mesdames et messieurs, distingués participants, fort est de constater que l'implication effective de la jeunesse dans la gouvernance de nos États reste peu significative au regard des atouts qu'elle possède. Il est donc important, pour favoriser une meilleure implication dans la dite gouvernance, que les décideurs créent des conditions favorables à la pleine participation de la jeunesse, notamment par la mise en place d'un dispositif juridique favorisant la participation des jeunes dans la vie démocratique et locale des États. 2. L'intégration accrue des jeunes dans les instances de décision. 3. Les formations au leadership et à la citoyenneté. 4. Le soutien à l'entrepreneuriat et à l'innovation. 5. La promotion des échanges culturels et de la coopération internationale. Et pour finir, la valorisation des identités et savoirs locaux. En outre, bâtir un avenir postcolonial juste, inclusif et durable nécessite une transformation des systèmes économiques, éducatifs et sociaux. En définitive, investir dans la jeunesse, c'est investir dans la croissance économique, l'innovation technologique et la stabilité sociale, gage de développement durable et de paix. Offrir aux jeunes les moyens de devenir des citoyens actifs et l'opportunité de participer à diverses activités liées au développement. C'est garantir à nos sociétés
à nos sociétés un avenir meilleur, un porteur d'espoir et une prospérité partagée. Je vous remercie pour votre attention. Angelica, thank you again for your contribution. And our next young leader from Chad, Mr. Moussa Abdelrahman. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers jeunes leaders, je suis Abderrahman Moussa, expert en diplomatie et relations internationales. Je viens du Tchad, un pays riche de culture, d'histoire et de résilience, dirigé par un jeune président ambitieux et engagé, le maréchal Mamad Idriss Déby, qui place la jeunesse dans le cœur de son programme. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui à Bakou pour aborder un sujet aussi crucial que celui du rôle de la jeunesse dans la construction d'un avenir post-colonial. On dit souvent que les jeunes sont les leaders de demain. Je crois qu'il est temps de corriger cette idée. Les jeunes sont les leaders d'aujourd'hui. Ils ne doivent plus être relégués à l'attente, mais pleinement intégrés dans le processus de décision, de création et de transformation. Comme l'a si justement dit Nelson Mandela, la jeunesse d'aujourd'hui est le leadership de demain, seulement si nous leur en donnons les moyens dès aujourd'hui. Dans un contexte post-colonial, renforcer le rôle des jeunes doit commencer par leur redonner confiance. Confiance en leur identité, confiance en leur culture. Permettez-moi de formuler quelques recommandations. Investir massivement dans une éducation inclusive qui valorise les savoirs locaux. Mettre en place des plateformes où les jeunes peuvent participer activement aux décisions politiques et économiques. Soutenir l'innovation locale en facilitant l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs, en particulier dans les zones rurales et marginalisées. Renforcer les échanges entre les jeunes de différents pays afin de partager des expériences. Encourager les partenariats entre pays du Sud afin que les jeunes construisent ensemble des solutions adaptées à leur contexte. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas une génération perdue, nous sommes une génération en construction. Les défis sont nombreux, changement climatique, inégalités, conflits, transformation numérique. Mais ces défis sont aussi des opportunités pour réinventer nos sociétés. Si nous voulons un véritable avenir post-colonial, un avenir juste, souverain et durable, alors nous devons faire confiance aux jeunes, investir en eux et marcher à leurs côtés. Mesdames et messieurs, chers participants, l'avenir post-colonial que nous souhaitons ne se construira pas sans la jeunesse, il se construira avec elle, par elle et pour elle. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Moussa, for your participation. Thank you for your thoughts. And our next young leader and speaker from Gwen, Madame Diola Daloba. Can you guys hear me? Yes. Okay. Mesdames et messieurs, chers représentants, chers toutes et tous, tout d'abord, j'aimerais exprimer ma profonde gratitude aux membres du Baku Initiative Group pour leur invitation, mais aussi pour avoir créé un espace dédié à l'échange et au dialogue. Mon discours s'adresse à ma génération, une génération porteuse d'espoir, mais surtout une génération ouverte d'esprit et audacieuse dans l'expression de ses idées et de ses convictions. Mon parcours s'inscrit à la croisée de plusieurs réalités. Je suis guinéenne de naissance, mais également française, porteuse d'un héritage historique complexe, tout en étant pleinement engagée dans les dynamiques contemporaines qui façonnent notre monde. Grandir entre deux mondes parfois opposés nous expose à une narration différente de l'histoire. L'une écrite, enseignée et analysée, l'autre transmise par la mémoire des aînés. Dans ce contexte, une question mérite d'être posée avec nuance. Vivons-nous véritablement dans un monde post-colonial ou un système où les interdépendances continuent d'évoluer et de se redéfinir? Les rapports de force, bien que transformés, demeurent une réalité. Ils s'expriment aujourd'hui de manière plus diffuse, souvent à travers des mécanismes de négociation, de coopération et parfois d'alignement d'intérêts. Mon expérience entre l'Afrique et l'Europe m'a permis de constater que les déséquilibres actuels trouvent leurs origines à la fois dans l'histoire et dans les défis contemporains liés à la structuration,
liées à la structuration d'alternatives durables, notamment au sein des pays du Sud. C'est là que se situe, selon moi, le véritable enjeu. La jeunesse du Sud global ne représente pas uniquement un symbole d'espoir. La jeunesse du Sud global est un acteur clé appelé à contribuer activement à la transformation des dynamiques existantes, et ce, avec l'appui de ses dirigeants. Dans cette perspective, il apparaît important d'encourager une réflexion collective sur les moyens de renforcer les coopérations, de consolider les initiatives régionales et de favoriser des approches plus intégrées. Nous appartenons à une génération qui a l'opportunité de participer à une évolution en s'appuyant sur son héritage, d'abord culturel, qui est la source intrinsèque de tout son être, puis historique, pour se rappeler sa nature par la force de sa solidarité tout en innovant dans ses approches. Cela implique créer des modèles économiques viables, adaptés aux réalités locales, créer des institutions crédibles, solides pour renforcer les institutions, encourager l'émergence de pensées stratégiques et surtout autonomes. Mais cela suppose également de reconnaître la complexité des choix à opérer et l'importance d'un engagement concret et durable. Aux décideurs et aux institutions qui auront vent de ce discours, il me semble essentiel de souligner que l'implication de la jeunesse doit être pensée comme un partenariat structurant à t'inscrire pleinement dans le processus décisionnel. Et à ma génération, j'aimerais surtout rappeler que la dignité de l'Afrique ne se négocie pas, la dignité de l'Afrique ne se délègue pas et la dignité de l'Afrique ne se recevra pas. Elle se construit, elle s'affirme et elle se porte. Il n'appartient et il ne doit appartenir à aucun pays d'en faire un outil de positionnement ou encore de stratégie. Les transformations attendues nécessitent engagement, persévérance et capacité d'initiative, même dans des contextes imparfaits. Le défi actuel ne réside pas uniquement dans des déséquilibres existants, il réside dans notre capacité collective à impulser des transformations réelles et mesurables. Ainsi, la question qui se pose à nous toutes est la suivante, et tous. Comment pouvons-nous, à partir de notre héritage commun, contribuer de manière constructive à l'évolution des équilibres internationaux dans l'esprit des dynamiques de coopération initiées notamment lors de la conférence de Bandung? Le monde postcolonial ne se définit pas uniquement par des principes, il se construit progressivement à travers des actions concrètes, des engagements partagés. Je vous remercie. Thank you for such insightful presentation. Dear participants, I suppose we have to take a break, coffee break, and after the coffee break we will continue listen our young leaders from the Global South. Thank you.
Dear young leaders, students, I believe that after the coffee break, we have already energized and motivated for continuation of our forum. And the first speaker at the second session of this forum will be young leader from Côte d'Ivoire, Madame Makaji Aissata. Mesdames, Messieurs, honorables chers délégués, chers camarades de la jeunesse mondiale, bonjour. Qui suis-je? Je suis Aissata Makaji, jeune femme ivoirienne, malienne et ouest-africaine. Avant tout, je tiens à remercier le groupe d'initiative de Baku pour l'organisation de ce forum qui nous offre à nous jeunes une plateforme rare, celle de parler de notre avenir avec nos propres mots et de construire ensemble des ponts entre nos expériences. Vous savez, lorsqu'on évoque le terme post-colonial, beaucoup pensent que l'on parle d'histoire. Permettez-moi, chers auditeurs, de vous affirmer le contraire. Je viens d'une région d'Afrique de l'Ouest où les séquelles du colonialisme ne sont pas un chapitre fermé, dans un manuel scolaire. C'est une réalité que je vis, que mes parents ont vécue et que nous avons collectivement la responsabilité de transformer. Je m'identifie avant tout comme ouest-africaine avant d'être ivoirienne, avant d'être malienne. Et c'est important, car lorsqu'on parle d'avenir post-colonial en Afrique de l'Ouest, il paraît difficile de parler de façon globale. Chaque pays, chaque peuple, chaque ethnie a sa réalité propre. La Côte d'Ivoire seule compte 69 ethnies réparties en quatre grands groupes. Alors, imaginez l'ensemble du continent. Néanmoins, n'omettons pas d'admettre que ces peuples ont un passé en commun qui a façonné leur trajectoire, la colonisation. Comme le disait Fatou Diom, possédons notre passé et créons notre futur. C'est exactement l'esprit dans lequel je suis ici à Baku aujourd'hui. Construire un avenir postcolonial ne signifie pas nourrir des rancœurs ou pointer des responsabilités sans fin. Cela signifie avoir des conversations honnêtes, courageuses et constructives entre jeunes du monde entier pour imaginer ensemble des sociétés plus justes et plus équilibrées. Chers auditeurs, le passé colonial a laissé 3 réalités profondes que moi, en tant que jeune ouest-africaine, je ressens encore aujourd'hui. Premièrement, l'identité culturelle et les langues. On m'a appris l'histoire de la colonisation avant celle de mes propres ancêtres. On m'a appris à écrire en français avant d'écrire en djoula ou en bambara. Ce déséquilibre entre la transmission des savoirs a fragilisé notre rapport à nous-mêmes. Vous savez, il y a un proverbe bambara qui dit « Un homme sans culture est un arbre sans racines ». Renforcer l'enseignement de nos langues et de notre histoire, c'est redonner des racines à toute une génération. Deuxièmement, la gouvernance et la participation citoyenne. Dans de nombreux pays ouest-africains, dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, les jeunes représentent la majorité de la population, mais restent largement absents des espaces de décision. Construire un avenir postcolonial, c'est aussi construire des institutions qui reflètent réellement des sociétés qu'elles gouvernent, des institutions dans lesquelles la jeunesse se reconnaît et auxquelles elle continue de contribuer d'une certaine manière. Troisièmement, le développement économique équitable. La Côte d'Ivoire produit plus de 40% du cacao mondial. Pourtant, les agriculteurs ivoiriens ne perçoivent qu'une fraction infime de la valeur finale du chocolat vendu dans le monde. Rééquilibrer ces chaînes de valeur, c'est une question de cohésion économique et de justice économique. C'est aussi précisément le type de dialogue constructif que des forums comme celui-ci peuvent faire avancer. Alors, chers camarades, chers délégués, chère jeunesse mondiale, permettez-moi d'ajouter quelques recommandations. Lesquelles? Tout d'abord, investir dans la décolonisation de nos systèmes éducatifs à travers l'enseignement de nos langues, notre histoire précoloniale, nos savoirs dans nos propres écoles, en complément et non en opposition au savoir universel. Deuxièmement, ouvrir réellement des espaces de décision aux jeunes,
pas comme décoration dans les tribunes, mais comme acteurs à part entière à des tables de négociation. Puis enfin, engager des partenariats économiques véritablement équilibrés qui permettent aux pays producteurs de ressources de bénéficier pleinement de la valeur de ce qu'ils produisent. La nouvelle génération, consciente de ses capacités et de ses responsabilités, n'entend plus attendre qu'on lui accorde sa place. Elle entend la prendre avec sérieux, avec ouverture et avec la conviction que les défis postcoloniaux ne se règlent pas contre quelqu'un, mais ensemble. Ce forum est une chance. Ne la gâchons pas en faisant de beaux discours. Faisons des propositions qui engagent, des alliances qui durent et des décisions qui transforment. Je vous remercie. Thank you, Aissata, for your contribution. And our next speaker is young leader from Rwanda, Madame Umuoza Natete Verite. Please, floor is yours. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Verite. I'm from Rwanda. I'm an expert in communication and media. It is an honor to be part of this important conversation on strengthening the role of the youth for a post-colonial future. As a young person from Rwanda, I come from a country that has intentionally worked to redefine its identity and rebuild its systems after a complex history shaped in part by colonial legacies. This experience has shown me that the future of post-colonial societies depend not only on acknowledging the past, but on empowering those who will shape what comes next, which is us, the young people. Today, the colonization is no longer about just political independence. It is about reclaiming our voices, our identity, and our place in the global systems. It's about addressing the economic and social structure, that continue to limit opportunities for many young people, especially across the global south. In Rwanda, we have seen how investing in young people can drive transformation. Young people are contributing through innovation, entrepreneurship, and civic engagement. They are not waiting for change, but they are rather creating it. However, we must also be honest, many young people still face significant challenges. Access to opportunities remain unequal, participation does not always translate into influence, and too often, the youth voices are included symbolically rather than meaningfully. If we are serious about building a post-colonial future, we must go beyond inclusion. We must create systems where young people have real decision-making power. We must invest in their skills, support their ideas, and open doors for them to participate at both local and global levels. We must also encourage young people to reclaim their narratives, to tell their own stories, preserve their cultures, and redefine what development looks like on their own terms. Because ultimately the future we are discussing here today will not be built for young people, it will be built by them. Let us ensure that they are equipped, empowered, and trusted to lead the future. I would like to thank the Baku Initiative Group for this amazing platform and for the inclusion. And without further ado, let me share a presentation with regards to this incredible discussion. When we talk about post-colonial societies, we often think of the past. But in reality, the impacts of colonization are still present today. Many countries continue to face economic dependency, cultural influence, and unequal representation in global spaces. In Rwanda, building has required very intentional efforts to move beyond these legacies and create more inclusive and self-defined spaces.
Today, decolonization is not just about independence, it is an ongoing process. It means reclaiming economic independence, restoring cultural identity, and ensuring that decision-making power is inclusive. For example, in Rwanda, there has been a strong emphasis on promoting Kinyarwanda as a unifying language and building policies that reflect on national ownership and dignity. So decolonization, in this sense, is about taking back control of our narrative and our direction. Youth play a very central role in this transformation. In Rwanda, more than 60% of the population is under the age of 25. This means that the young people are not just the future, they are the present. We see youth actively engaging or involved in entrepreneurship, innovative, and taking part in community leadership. For instance, many young people are leading startups that do tech-related projects and contribute to innovation spaces like Kigali Innovation City, showing how youth are shaping the country in real time. Rwanda offers an example of intentional rebuilding with youth at its center. There has been a strong focus on unity and national identity through initiatives like Ndi Umunyarwanda, which promotes a shared identity and belonging. At the same time, structures like the National Youth Council allow young people to engage in discussions around policies and development. This creates spaces for the youth not only to participate, but to also contribute meaningfully. As a result, we have seen several positive outcomes. Youth participation in development has increased, and there is a growing ecosystem supporting innovation and entrepreneurship. Platforms like K-Lab and Fab Lab Rwanda are supporting young innovators to turn ideas into real problem-solving solutions. However, challenges still remain. Youth unemployment continues to be a concern, and many young people struggle to access sustainable opportunities. There is also a gap between participation and influence. Young people may be included in conversations, but not always in the decision-making process. And globally, access to platforms is still unequal, with many voices from the global south underemployment and also underrepresented. Despite these challenges, there are significant opportunities. Digital transformation is opening new doors for innovation, entrepreneurship, and global connection. In Rwanda, we are seeing the growth of tech hubs and increasing youth engagement in digital spaces like the NoScan Hub. Allow me to present a few recommendations. We need to be intentional in order to move forward. We must move from token inclusion to real influence, where young people are not just present, but have a voice in shaping decisions. This means investing in their skills, supporting youth-led initiatives, and expanding access to global platforms. At the core of this conversation is a simple idea. Youth are not just beneficiaries of change, but they are rather drivers of it. Rwanda shows that when young people are trusted and empowered, real transformation is positive. In conclusion, building a post-colonial future requires inclusion, action, and strong youth leadership. The future we are talking about cannot be built for young people, it must be built with them. Ladies and gentlemen, I thank you for your attention. Thank you for your presentation. Sincerely, I'm impressed by this PPT. And our next speaker, our young leader from Algeria, Madame Tenfish Melina Alia. Floor is yours.
Merci. Bonjour à tous. Alors, dans un monde bouleversé par les guerres, la compréhension des relations internationales et l'analyse des conflits ne sauraient se soustraire d'une approche post-coloniale. Tout d'abord parce que la structure d'une grande partie des États impactés par les conflits résulte de l'expansion coloniale de divers pays européens, mais également car on assiste à une recrudescence de conflits liés au territoire, à l'étendue des frontières et à des logiques de domination coloniale. En tant que jeune, à qui on a sans cesse répété que la colonisation et tout ce qui s'ensuit n'est que du passé, cela m'amène à m'interroger, notamment lorsque les instances internationales censées garantir la paix et la justice entre les nations peinent à résoudre des conflits mortifères, garantir la paix et la justice entre les nations. Sauf lorsqu'il s'agit de pays dits du Sud, où les sanctions sont plus facilement applicables. Ce deux poids deux mesures est perceptible par la jeunesse des pays anciennement colonisés, des pays marginalisés sur le plan international, et également celle des minorités, que l'on retrouve dans les anciennes puissances coloniales. La colonisation n'est pas juste une occupation de territoire, une conquête classique qui fait passer les individus d'une structure étatique à une autre. C'est beaucoup plus profond et plus dramatique pour le peuple qui l'a subi. La colonisation, c'est la spoliation des terres, des richesses et des ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles, mais c'est également la dépossession de la culture, de l'histoire et de la dignité d'une population. Quelque chose de plus dur à retrouver qu'un territoire. C'est la violence physique par la torture, le viol, la famine et la mort, mais aussi psychologique, par l'établissement d'un rapport de domination entre le colon et le colonisé. C'est faire croire aux gens qu'ils sont de nature inférieure, qu'ils ont besoin d'être civilisés ou améliorés par le dominant. Forcément, cette domination culturelle et psychologique crée des effets sur le colonisé, mais aussi sur sa descendance, car le poison idéologique est déjà installé. Combien de nos aïeux avaient en tête que l'homme occidental était plus savant, plus capable, voire même plus beau? Car oui, la colonisation a également des effets sur notre conception du désirable et du corps en général. La colonisation produit un contrôle des corps et renforce les stéréotypes de genre en les associant à une dimension racialiste, une catastrophe pour les femmes, qui subissent le viol comme arme de guerre, la prostitution, mais aussi la création d'un exotisme pervers autour de leur corps. La femme colonisée devient un corps sexuellement prisé, un outil de domination utilisé pour humilier ses congénères. Cet imaginaire et les stéréotypes qu'il véhicule ne disparaissent pas lors des indépendances et continuent d'être relayés aujourd'hui. Alors, au-delà de ça, le processus colonial impacte durablement les relations entre les divers groupes ethniques. Le tracé arbitraire des frontières par les colons, sans maîtrise réelle des territoires et populations, a participé à la création de tensions entre différents groupes ethniques. Dans le cas de l'Algérie, c'est davantage les relations entre juifs et musulmans qui ont été impactées par le politique colonial de manière permanente. Alors, en ce qui concerne la colonisation française en Algérie, elle s'est accompagnée de pratiques extrêmement brutales. Entre massacres, destruction de villages, torture, le prix du sang fut très lourd à payer pour le peuple. Ces agissements barbares ont conduit à une désorganisation profonde de la société algérienne en s'accompagnant de famines, déplacements forcés et exécutions sommaires. Cela a forcément un impact aujourd'hui sur les relations entre les deux pays, d'autant plus que la plus importante diaspora algérienne vit en France et que la question coloniale a toujours été mise sous le tapis par les politiques françaises. Aucune excuse officielle n'a été prononcée. En tant que jeune femme issue de la diaspora algérienne en France, je ne peux que constater les effets négatifs de cette politique de relativisme colonial sur le climat social français. Les impacts sociologiques du colonialisme perdurent. On l'observe par la discrimination des minorités ethniques, particulièrement des individus perçus comme maghrébins ou noirs, l'islamophobie décomplexée qui cible principalement les femmes voilées en héritage des campagnes de dévoilement colonial français. Les sondages et enquêtes qui nous démontrent la difficulté pour les individus issus des minorités à trouver du travail, un logement ou encore à être pris au sérieux par les personnels des hôpitaux. Sans parler des violences policières exercées principalement à l'encontre des jeunes hommes issus des anciens territoires de l'Empire colonial français. En conséquence de cet échec du devoir de mémoire coloniale, on constate un retour en force de l'idéologie d'extrême droite. Afin d'avancer vers un avenir post-colonial plus sain et des relations internationales apaisées, il est nécessaire de mettre en place des reconnaissances officielles des injustices et crimes historiques, d'admettre les biais racistes et discriminatoires qui persistent dans nos sociétés et de les combattre plus sérieusement. Arrêter de parler de discours victimaires lorsque le sujet du racisme et de l'héritage colonial est abordé, dans le but d'obtenir une mémoire apaisée et de nouvelles perspectives plus justes pour la jeunesse issue de l'immigration. Merci à tous de m'avoir écouté et j'exprime également ma gratitude envers le groupe Initiative de Baku pour m'avoir permis de m'exprimer. Thank you for sharing your thoughts and thank you for your contribution. And our next speaker is a young leader from Sikh Federation, Mr. Pahal Sarwan Singh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
It is a pleasure to speak at this forum organized by the Baku Initiative Group, which focuses on empowering the youth for a post-colonial future. Young people are not merely participants in this conversation. We are central to shaping what decolonization actually looks like in practice. In many parts of the world, colonialism did not simply extract resources, it constructed states. It drew borders, centralized authority, and imposed political systems that often did not reflect the identities, histories, or aspirations of the peoples within them. These structures continue to shape governance today. For the Sikhs, questions of political voice, autonomy, self-determination, and Khalistan remain relevant in Indian-occupied Punjab. These are not abstract concerns. They are rooted in history, Sikh identity, and lived experience. India is a violent colonial construct that has and still carries out genocide of the Sikh people, whether it is in the form of extrajudicial killings or transnational repression, like in the case of Shaheed Bhai Hardeep Singh Nijjar, assassinated on Canadian soil by India in June 2023 for his activism, or arbitrary detention, as is the case of Bhai Jagtar Singh Johal, a UK citizen. Sikh values hold firm the principle that no entity or group can exert their will on another. In a challenge to the colonial construct that is India, April marks 40 years since the Khalistan Declaration in 1986, where the Sikhs gathered in the thousands at their spiritual and political center known as the Akal Takht to declare their goal of Khalistan. 40 years later, Sikh organizations stood on that very ground and echoed the call once again by releasing a document that charts out a vision and future for our struggle, rooted in the concrete realities of today. We appreciate the hard work of these Sikh organizations in Punjab that put the work into this document despite knowing the risk to their livelihood. Youth play a critical role in decolonization. We are less bound by inherited assumptions about how political systems must function. We are more willing to ask, what would governance look like if it were built from the ground up, based on inclusion and cultural understanding of their people? Decolonization, therefore, is not only about addressing the past, it is about reimagining the future. It involves creating political and social systems that are rooted in justice, the respect, the diversity, and that allows communities to shape their own trajectories however they see fit. It also requires solidarity. From countries in Africa to the Middle East to South Asia, we see similar patterns of imposed borders, centralized authority, and marginalized voices. These are not isolated issues. They are interconnected legacies of a global system. Our task as youth is not simply to critique these systems, but to push for frameworks that better reflect the realities of the people they govern. That is a work of decolonization, and that is a responsibility of this generation. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you very much for your thoughts, and thank you for your contribution on empowering youth. Dear participants, I would like to inform you that among participants we have foreign students who are studying in Azerbaijan, and I would like to give floor to them for sharing their thoughts. And our first student is from Egypt, Ismail Ehop. Please, Ismail, floor is yours. Thank you so much. Distinguished guest, respected organizer, and dear colleagues, it's a great honor to be here today in Baku at this important conference, Empowering Youth for the Post-Colonial Future. I would like to sincerely thank the Baku Initiative Group for creating this platform for the dialogue. When we speak about the post-colonial future, we are not only speaking about history. We are speaking about power, narratives, and global influence today. Because even after independence, many societies still facing inequalities shaped by the past structures and current global dynamics. From this practice, participate, the role of youth became essential. Look at Egypt and Africa. We see a powerful example. It's a bridge, as
Egypt is more than country. It is a strategic bridge connecting Africa, the Middle East, and the Arab world. And Asia, while also surviving as a gateway to Europe and the wider global system, this is a unique position, gives it an important role, regional and international dialogue. At the same time, Africa is the youngest continent in the world, full of energy, innovation, and potential, but it also faces limited opportunities. So the issue that reflects broader global implants, today's the power is not only political or economic, it is also about media, information and narratives. And in this space, youth are not just participants, they are becoming the key actor in shaping global conversation. This is why the organization like the Baku Initiative Group are so important. So they connect ideas across regions and turn dialogue into a real impact. So also, I would like to say also they are using the media and the platforms, they're trying to reach their ideas, they're improving themselves. So the real question is not what the future will look like, but what role our young people will play in shaping it. Thank you. Thank you, Ismail, for sharing your thoughts. Thank you for your contribution. And our next student from Nigeria, Charles Patrick, please. Distinguished guests, esteemed delegates, respected scholars, and fellow young people. The post-colonial era is often misunderstood as a completed chapter in history. But for many societies, colonialism did not end, it evolved. In many post-colonial contexts, we continue to see circles of political external interference, weak institutions, political exclusion, poverty, forced migration, exploitation, and systemic inequality. Its legacy lives on through economic dependency, limited opportunity, cultural erosion, unequal resource distribution, and social marginalization. That is not justice. That is a failure of our collective responsibility. To empower youth is to pursue real social justice. It means investing in local economies, protecting human dignity, rebuilding trust in institutions, and ensuring that no young person must risk their life on a desert road or an open sea simply to find opportunity, dignity, or belonging. And in the middle of all this stands the youth, not as a victim, not as a spectator, but as the greatest untapped force of transformation. Yet, we must be honest. Young people today are facing real and urgent challenges. We see widespread unemployment, even amongst graduates. We see education system too often that prioritize certificates over competence. We see young people pushed into migration, not always by choice, but by necessity, in search of survival and better opportunity. These collective struggles of youth, characterized by economic limitation, political exclusion, and social neglect, has created a circle of frustration, dependency, and what I would call weaponized poverty. But the truth is, this generation possesses something no previous generation has held at this scale: digital power. We are living in an age where young people are driving innovation in artificial intelligence, machine learning, robotics, drone technology, and scientific advancement. These are not just technological trends. They are instruments of transformation. Across the world, young people are already building applications that solve local problems, using drones for agriculture, mapping, and logistics, applying AI in education, healthcare, and enterprise.
creating digital businesses with little or no capital, and teaching themselves the skills traditional systems fail to provide. That is empowerment in motion. But empowerment does not happen by chance. It must be built. So how do we empower the youth in the post-colonial era? First, through practical education and skill development. We must move beyond paper qualification. Education must equip young people with real-world skills, technical, digital, entrepreneurial, and analytical. Knowledge must be usable, not merely examinable. Second, through access to technology and digital infrastructure. Internet access, digital tools, and innovation hubs must not remain privileges. They must become accessible foundations. When a young person who has access to a laptop, connectivity, and the right support, then geography becomes less of a limitation. And social media, when used wisely, is not merely entertainment. It is a platform for education, advocacy, enterprise, and influence. It can be a tool of liberation, not distraction. Third, through institutional support and inclusion, governments, organizations, institutions must move beyond speeches and invest meaningfully in youths. This means funding innovation, supporting youth-led enterprises, opening policy spaces, and trusting young people with responsibility. Fourth, through participation and solidarity. Young people must be included in governance, peace building, policy dialogue, and development planning. The youth should not only benefit from reforms, they must help shape it. No society can claim to be inclusive while excluding the very generation that will inherit its institution. And the struggles of post-colonial societies are not isolated. They are interconnected. Young people in Africa, the Caribbean, the Pacific, Asia, and beyond may speak different languages and come from different histories, but many confront similar systems of exclusion, dependency, and inequality. One strength lies in our ability to build bridges across these experiences, learn from one another, and organize collectively for justice. And finally, through mindset transformation. Empowerment begins from within. Young people must reject the psychology of limitation. We must stop wasting endlessly for perfect systems, perfect timing, or perfect permission. We must begin with the tools already in our hands. Young people are already paving the way. They are learning online, they are building businesses, they are bridging the gap, and they are solving problems in their communities. An empowered youth is a problem solver, not merely a job seeker. An empowered youth is a creator of opportunity, not merely a consumer. An empowered youth is a voice for justice, using digital platforms for education and advocacy. An empowered youth is a bridge builder, connecting ideas, cultures, and innovation across borders. An empowered youth is a leader, willing to act without waiting for permission. Empowered youths understand that the future is not inherited, it is built. The tools are already available to us. The question is, what will we do with them? So as we leave this forum, let us not simply applaud good intentions. Let us commit to action. Let us ensure that the declarations that we adopt is not merely words on paper, but a real mandate for sustained youth action and a meaningful international platform for decolonization. Let us build partnerships that endure beyond 2 days. Let us build partnerships grounded in mutual respect and shared responsibility
and a refuser to normalize injustice. And let every young person in this room remember this. Your voice is not small, your perspective is not naive, and you do not need permission to lead. You are already leading. I want to say a special thank you to the Baku Initiative Group and to every young activist here present. A just post-colonial era is not something that we should wait for. It is something that we build, and we build together. Not slowly, but boldly. Not someday, but now. Because the future is not ahead of us. It is already being built by us. Thank you. Thank you very much for your contribution. And our next young leader is from France, Mr. Bonny Alexis. Good afternoon. My name is Alexis Bonny. I am a student in diplomacy and also a political activist from France. First, I'd like to thank the Baku Initiative Group for creating this event and giving us the opportunity to meet and work toward a post-colonial future for our generation and the next to come. Our world is moving fast lately. War is everywhere, on every continent. Last year, the number of armed conflicts has reached a record high since 1945. Most of these conflicts, if not all of them, are linked to colonialism in a way or another. We can see territory disputes between countries because their borders were drawn by colonial powers. For example, Cambodia and Thailand fighting recently over a border made by France, Pakistan and India with a border made by the British, and many other similar cases. We can see wars for the control of natural resources. Congo, DRC is has been suffering from decades of ongoing atrocious wars for the control of its mining resources. And we can even witness brutal colonial conquests with the genocide in Palestine. Direct aggressions, proxy wars with the use of paramilitary groups, or even submissions of countries with unequal trade deals, the list goes on. Colonialism has shaped the reality of the last 5 centuries and is still our reality today. But the center of imperialism is in turmoil. As we move toward a multipolar world, Europe and North America are no longer the masters in many fields. The last levers of power available to the United States are monetary and military to face its rivals. And since the re-election of their current president, they first tried to subjugate the global economy with the use of tariffs. But since it failed, the United States resorted to sheer brute force this year with the aggression of Venezuela and Iran and the starvation of Cuba. This is a dangerous situation, but even in crisis, opportunities can be found. It would appear that aggression is reaching its limits and that the balance of power is shifting with the rise of China and other poles. And there is no parallel battleground being fought with online information and in the media. A fellow delegate rightly talked about digital power. Because public opinion now plays a huge part globally, especially in imperialistic countries such as mine. This is the context in which young leaders must assemble to create the world of today and tomorrow. And we can only move to progress if we end colonialism, fighting its many forms such as racist dominations and capitalist exploitation. As an activist, I had the opportunity to meet independentist movements and also in my country work with opposition members at the National Assembly that focus on various issues such as Kanaki, Sudan, and for Middle East region, Palestine, and the Kurdish issue. It is truly an honor for me to attend this forum. I believe our action is to build
partnerships for solidarity, peace, and justice. Thank you very much. First, thank you very much for your fair approach. Thank you for your contribution on empowering youth for a post-colonial future. Our next speaker is young leader from Guadeloupe, Mr. Jean-Pierre Chadé-Willem. Please, the floor is yours. Mesdames et messieurs, chers invités, chers jeunes, la Guadeloupe est un territoire toujours français situé au cœur des Caraïbes. Cette position géographique, qui devait être une richesse, est aujourd'hui le révélateur d'une profonde injustice structurelle que nous ne pouvons pas. Ce que chaque peuple est en droit d'exiger, la justice, la dignité et le droit de construire son avenir sur une terre saine. Les jeunes des territoires post-coloniaux méritent mieux que des miettes de souveraineté. Nous, jeunes, méritons un accès au financement pour l'entrepreneuriat, une reconnaissance de nos initiatives locales et une voix réelle dans les instances internationales. Je vous remercie. Thank you very much, Jean-Pierre. And our next speaker, student from Gambia, Kah Ebrima. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen.
My name is Ibrahim Akab from the Gambia. I am truly honored to be part of these international forums, strengthening the role of youth in strengthening the youth in post-colonial area. We often hear the youths are the leader of tomorrows, but I believe we are also a change maker of today. In many post-colonial societies, young people make up large portions of populations, and yet our voice are still not fully being heard when it comes to decision makings. Coming from the Gambia, I have seen both potential and challenges that young people face. Many youths are passionate, creative, and ready to contribute, especially in the area of technologies, educations, and creative developments in our community. However, limited access opportunities and resources still holds many people back. This is why empowering youth is optional. It's not optional, but it's necessary. We need quality educations, equal opportunities, and most importantly, in decision making. When young people are supported and trusted, they can bring innovations, energy, and now new ideas, which can also simplify in our society's growth. As a student in technology, I strongly believe that digital skills are not only most powerful tools for youth empowerment. Today, technology allows us to connect, learn, and create solutions that can impact not just our countries, but our world. Ladies and gentlemen, let us work together to create a future where young people are not only participants, but active contribute in development and progress. To sum up, the future is not something we wait for. It is something we build. And the youth of today are ready to build it. Thank you, Baku Initiative, for strengthening the role of youth, which means giving them the seats which we sit here to bring out our ideas, listening to their voice, and supporting our ideas. If we invest in young people today, we are investing in the strong for the future of this world. From this here, I thank you for your kind attentions, and thank you, Baku Initiative, for giving us this opportunity to witness this importance of the pre-colonial era. Thank you. Thank you very much, dear young leaders and students. It's your platform, your our future. Thank you again. Thank you. And the next speaker is a student from Central African Republic, Jean-Lucien. Thank you so much. Before I start, I would like to say thanks to you. And as I feel myself better in French, I'm going to speak French. So, avant de commencer, c'est à la fois un honneur et un plaisir d'être là dans cette salle. Et je vais juste essayer de dire quelque chose sur le panafricanisme. Et à la fin de mon discours, je voudrais que tous les Africains présents sur cette table confirment qu'il est panafricaniste, n'est-ce pas? Parce que d'autres auront peur que voilà, si je me déclare panafricaniste, je n'aurai pas visa pour aller en France ou soit aller aux États-Unis, n'est-ce pas? Donc voilà. Ce que je voudrais dire un peu, le panafricanisme n'est pas d'abord né en Afrique. Le panafricanisme est né aux États-Unis après l'époque coloniale. Il y a les Africains noirs qu'on les a envoyés en Afrique afin de propager des discours et autres, hormis le panafricanisme. Alors, ces Africains, quand ils sont venus en Afrique, ils ont commencé à prêcher le panafricanisme. Et que veut dire panafricanisme? Le panafricanisme veut dire soyez fiers de vous. Be proud of yourself. That's what means panafricanism. Et nous avons aussi ce qu'on appelle le panafricanisme radical, mais nous ne sommes pas dans ça. Et c'est pour cette raison beaucoup de panafricanistes sont pris comme des ennemis des puissances coloniales. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment à ce que, en tant que jeune, en tant que partenaire, je voudrais à ce que vous appuyez
vous appuyez les panafricanistes. C'est des gens qui se donnent pour leur pays, qui se donnent pour l'Afrique. Je vais vous donner un exemple sur mon pays, la République centrafricaine. Je faisais partie d'une communauté abandonnée et en 2013, on s'est révolté, on a pris le pouvoir. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Et on a compris que les manipulations viennent de notre puissance, les frères français, et on a décidé de jeter les Français dehors de notre pays. On a chassé les Français nous ont promis, vous allez souffrir. Or, nous, vous allez souffrir. Et c'est ce qui s'est passé. On a pris attache avec la Russie, et avec la Russie jusqu'à aujourd'hui, malgré la France n'est pas là, les conditions sont devenues catastrophiques maintenant. Si nous ne sommes pas colonisés, comment un pays indépendant s'est promis de souffrir et il continue à souffrir? Est-ce qu'il y a vraiment cette colonisation? C'est vraiment catastrophe. Et j'ai mon frère ici depuis la France. C'est vraiment catastrophe. Il y a une semaine, le ministre des Affaires étrangères français, Jean Barrot, il était en Centrafrique. Nous sommes obligés de rappeler encore les colonisateurs. Nous sommes obligés de les rappeler parce que rien ne va. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de changement dans mon pays parce que la France a décidé qu'on va souffrir. C'est un peu difficile. Et il y a une semaine, on a repris les accords avec les puissances coloniales françaises. Vous voyez comment c'est difficile, les amis. Donc vraiment, je vous dis que le panafricanisme ne veut pas dire que nous sommes contre tout. Non, le panafricanisme, c'est de retrouver la valeur africaine. Et nous sommes fiers d'être africains. Qui est panafricaniste ici? Moi, je suis panafricaniste. Moi, je suis panafricaniste. Donc, vous n'êtes pas. Alors, être panafricain, comme je vous l'ai dit, c'est être fier de toi. Vous le savez tous que la valeur africaine, on a perdu nos valeurs partout. Et jusqu'à maintenant, ça existe. On va faire comment pour abandonner cette histoire? Donc, merci beaucoup. Je ne vais pas trop prendre votre temps. Et c'est cette histoire de panafricanisme. Ne nous prenez pas comme des ennemis de la nation. Nous sommes des frères et nous défendons les causes de nos peuples. Et pour ajouter cela, tous ceux qui finissent les études à l'extérieur, quand ils rentrent au pays, les puissances coloniales les font rebeller à ses frères. L'exemple de mon pays, je suis désolé, hein, les idées viennent encore après. Donc voilà, l'exemple de mon pays, un pays qui a 16 groupes armés. 16 groupes armés qui veulent tous prendre les pouvoirs. Ce n'est pas délicat comme ça. Et tout ça parce que quand tu pars étudier à l'extérieur et tu vois que les choses ne vont pas bien, quand tu reviens dans ton pays pour apporter ces changements, les puissances coloniales te déclarent comme un panafricaniste. Et panafricanisme, dans leur langage, c'est quelqu'un qui est ennemi. Donc, merci beaucoup et j'espère que nous aurons des résultats positifs après ce forum et nous sommes toujours disponibles pour des échanges pareils. It was so impressive. Thank you. Sincerely, we will not achieve any additional outcomes. Together, with our mutual efforts, we will achieve the elimination of colonial and neo-colonial policies. Thank you very much again. And our next speaker, student from Tanzania, Isigama Mbwana, please. Good afternoon, distinguished guests, fellow delegates, ladies and gentlemen. My name is Istikama Ahmed, and I stand before you proudly representing United Republic of Tanzania. When we speak about post-colonial future, we must be honest.
with ourselves, colonialism did not end. It evolved. Its legacy still lives in our economy, in our education system, and even in how we perceive our own potential. In Africa, we see it clearly. The Democratic Republic of Congo, one of the richest countries in natural resources, remains trapped in the cycle of exploitation. Minerals that power the world technology are extracted, yet the local communities remain in poverty. The DRC is the neighbor of United Republic of Tanzania and also the member of East African Community. The effect from DRC it also affects the region as a whole. As a nation that has been independent for over 60 years, Tanzania has made significant progress, yet the structural legacy of colonialism still shapes many aspects of opportunity for young people. Our youth are educated, but often within the system that prioritizes foreign models over local innovation. Many young people graduate with knowledge, yet struggle to create opportunities within their own communities. And in health, the imbalance persists across many African countries, including Tanzania. We still depend heavily on imported medicine and external funding for healthcare system. During global crises like COVID-19 pandemic, this dependence becomes a vulnerability. In some communities, such as Maasai people, young people still faces challenges in accessing modern education and opportunities, while also striving to preserve their rich cultural identity. This shows that empowerment must be inclusive, reaching every community and not just urban centers. So the question is, what does it truly mean to empower youth in this context? It's about relevance. It's about equipping young people with skills that solve local problems, not just fit into global systems. It's about giving youth the power to own resources, lead innovation, and shape policies. Because the future of post-colonial societies will not be written in foreign capitals. It will be written by young people in Dar es Salaam, in Kigali, in Lagos, and beyond. We are not asking for opportunities, we are ready to create them. But we need systems that believe in us. As we say in Swahili, inawezekana, meaning it's possible, let us move from post-colonial past to a self-defining future where youth are not just participants, but leaders. Thank you, Baku Initiative Group, for this forum. Thank you for your attention. Thank you very much for your contribution. And last speaker before the commencement of our lunch break, our young leader, our young lawyer from Congo Democratic Republic, Mr. Kayemba Peter. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Peter Kayembe Nzungola. Permettez-moi de commencer mon allocution avec cette phrase, puisqu'en venant, je vis trois mots, union, liberté et indépendance. Mais apparemment, Lumumba a vécu à notre époque, il était dans cette salle, parce qu'il disait, sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Peut-être qu'il a été avec nous, qui sait? Alors, dans mon pays, je suis avocat d'affaires et mandataire en mine. Mandataire en mine, c'est ceux qui aident dans les procédures de mine. Les mines au Congo, on en trouve partout, hein? Et la légende raconte même, apparemment, que quand tu marches au Congo, à 100 km, tu trouves des mines par terre. Bon, si c'est vrai, venez, vous allez ramasser et rentrer dans votre pays. Dans le pays, on trouve le cuivre, on trouve le cobalt, on trouve le coltan, l'or, le diamant. Mais on trouve une jeunesse qui est forte, engagée, mais souvent pas engagée dans la cause du pays. Hein.
mais parce que cette jeunesse a vécu beaucoup d'atrocités. J'ai entendu, on l'a dit quelque part, merci à la France, à la Tanzanie, à tous ceux qui l'ont évoqué, et même à mon frère panafricaniste de la Centrafrique. Au Congo, il y a des guerres. La Centrafrique a évoqué 16 groupes armés. Félicitations. Nous vous dépassons de fois 20. Nous avons au minimum 400 groupes armés à l'est de notre pays. Qui les finance? Certainement les personnes qui font la lutte contre les blanchiments pourront me répondre, parce que moi je n'ai pas de réponse à cela. Et à part les guerres, il y a les violences sexuelles. Une femme sur 10 au Congo a connu des violences sexuelles. Vous comprenez pourquoi la jeunesse n'est pas engagée dans la cause du pays. Et j'aimerais que vous soyez francs, mais que vous ne me répondiez pas. Lequel de vous n'a pas un Congolais dans son pays? S'il n'y en a pas, vous venez me voir à la fin, certainement je vais emmener certains Congolais parce que tous sont disposés à quitter le pays. Mais face à cette situation, que dois-je faire? Pleurer? Non, je n'ai pas suffisamment d'eau en moi. Dans certaines contrées, l'eau ne coule même pas. Mais moi, j'ai de la rage. J'ai de la rage de changer les choses. Moi, j'ai une stratégie. J'ai un plan pour mon pays. Mais pas simplement pour mon pays, pour l'Afrique. J'ai une idée, j'ai un projet. Mais j'ai aussi de la patience. Car je sais que le néocolonialisme, c'est un bloc compact. Nous allons casser cela avec le temps. C'est ainsi qu'il me soit permis, j'ai demandé la permission d'avoir un tout petit peu de temps, de faire ce que moi j'appelle mon credo, ma foi en votre combat. Je suis profondément heureux de me tenir devant vous aujourd'hui, vous la jeunesse venue des temps de peuple, des temps d'histoire et des temps des luttes. Je suis heureux parce que je vois en nous les héritiers d'un courage qui ne s'est jamais éteint. Permettez-moi de parler du courage de Ruben Nyobe au Cameroun, tombé pour avoir osé dire non à la domination. Le courage de Patrice Lumumba en RDC, qui rêvait d'une indépendance réelle. Le courage de Sylvanus Olympio au Togo, qui a payé sa vie pour son refus de la dépendance. Le courage de Mohamed V au Maroc, qui a incarné la dignité d'un peuple face au protectorat. Le courage d'Azikiwe au Nigeria, qui a porté l'espérance d'un peuple vers la souveraineté. Le courage de Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, qui a ouvert la voie à l'indépendance, même si le chemin est encore long. Le courage de François Tombalbaye au Tchad, dans un contexte où l'indépendance politique n'a pas toujours signifié stabilité ni souveraineté réelle. Le courage de nos voisins, Fulbert Youlou au Congo-Brazzaville, figure de la section à l'indépendance. Le courage de Julius Nyerere en Tanzanie, qui a voulu bâtir une nation fondée sur la dignité et l'unité. Le courage de Jomo Kenyatta au Kenya, porté par la lutte contre la domination coloniale et les révoltes du mouvement Mau Mau, certainement. Le courage de Grégoire Kayibanda au Rwanda, dans une transition historique, et aujourd'hui avec les présidents qui s'en sont suivis, qui élèvent la nation rwandaise. Mais aussi le combat du peuple kanak en Nouvelle-Calédonie, où la quête de l'autodétermination continue encore aujourd'hui. La lutte de la Réunion, portée par des grandes figures que nous apprécions, et même le courage de ceux qui, dans le Pendjab, portent encore aujourd'hui l'idée d'un Khalistan, preuve que certaines quêtes d'identité et de souveraineté restent ouvertes. Nous menons tous les mêmes combats et nous devons être forts ensemble, car c'est une jeunesse lucide, une génération qui connaît les sacrifices, mais aussi les erreurs, parce que certains de ceux qui ont lutté ont commis des erreurs. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe utilise certains de nos vaillants frères pour détruire en l'Est. Tout cela doit cesser si on doit parler de panafricanisme. Et je m'en vais finir par mon discours. Pour mon discours, et j'en ai fait un article, certainement pour tous ceux qui le voudront, ce sera sur ma page. C'est un article de 15 pages. Maintenant, mesdames et messieurs, honorables députés, responsables et membres du GIB, chers frères, chers jeunes étudiants en Azerbaïdjan et ceux venus d'Afrique et d'autres régions du monde, je vous salue avec respect.
Nous sommes réunis aujourd'hui dans un lieu qui, à lui seul, symbolise quelque chose d'essentiel, la rencontre des histoires, des expériences et des espérances. Car que nous venions d'Afrique, d'Asie ou d'autres régions du monde, nous partageons pour beaucoup une réalité commune, celle d'avoir été marqués, de près ou de loin, par des formes de domination. Et aujourd'hui, par des logiques plus subtiles que l'on appelle le néocolonialisme, l'histoire du colonialisme continue. Mais il nous enseigne une chose fondamentale. Elle n'est pas un souvenir, le colonialisme. Cette histoire du colonialisme, elle est une structure. Elle a transformé nos économies, aujourd'hui tournées vers l'extérieur, nos institutions, et même notre culture, notre langue, notre manière de penser. Mais au-delà de ce qui a été transformé, chers frères, il y a une vérité que nous devons affirmer avec force. Certaines choses n'auraient jamais dû être altérées. Notre dignité, notre souveraineté, notre humanité et notre identité. Et pourtant, malgré tout cela, quelque chose est resté intact. Malgré tout, quelque chose est resté intact. C'est notre capacité d'adaptation, notre résilience et notre capacité à nous relever. Le Rwanda, le Nigeria, le Kenya se relèvent. Nous aussi, nous allons nous relever. Et les pays qui luttent pour leur indépendance se le releveront aussi. Pourquoi? Mais vous savez, dans mon pays, il y a certaines personnes qui pensent que le colonialisme était mieux. Vous entendez souvent des personnes qui disent « il y a eu des abus, mais regardez qu'il y a des routes, des écoles, des institutions ». Mais posons-nous une question simple. Pour qui ces infrastructures ont-elles été construites? Était-il nécessaire de construire cela en coupant les mains, en faisant porter sur le dos des rails à nos parents? Non. Comme l'a montré Samir Amin, ces structures répondaient d'abord à des logiques d'exploitation et non à un projet de développement autonome des peuples. On nous a fait croire que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Mais je rentre dans l'histoire, on dit qu'on est le berceau de l'humanité. Sommes-nous restés dans ce berceau? Point d'interrogation. On ne peut pas appeler progrès un système qui s'est construit sur des mains coupées, sur des peuples humiliés, sur des identités brisées. La colonisation reposait sur un double discours. D'un côté, une prétendue mission civilisatrice, et de l'autre, une réalité d'exploitation et de domination. Comme l'a dit Aimé Césaire, ces discours, c'était une façade. Mais soyons honnêtes, ce double jeu n'a pas disparu. Aujourd'hui, il a simplement changé de forme. On vous parle de développement avec toutes ces institutions que je respecte. Hein. Peut-être qu'un jour, je vais travailler là-bas. FMI, Banque mondiale. On vous propose des crédits. On vous envoie des experts. On vous accompagne. On vous conseille. Mais dans le même temps, on alimente les conflits. On entretient des divisions. On surveille vos décisions. On freine votre autonomie. On impose des modèles qui ne sont pas les vôtres. Et parfois, ceux qui osent s'opposer disparaissent. C'est lorsque nous commençons à croire que nous ne pouvons pas réussir de nous-mêmes sans verser dans la prétention de l'autarcie, de l'autosuffisance. Il est temps que nous puissions arrêter de penser que notre développement doit venir de l'extérieur, que notre modèle de développement doit être importé. Il peut y avoir un modèle congolais, ivoirien de développement. C'est cela le cœur du paradigme victimaire. Rester bloqué entre la plainte et la dépendance. Chers jeunes, vous êtes un carrefour historique. Vous ne pouvez ni nier le passé, ni vous en enfermer. Vous devez faire quelque chose de plus difficile, dépasser votre passé. Pour dépasser votre passé, cela exige de connaître votre histoire, mais sans en être prisonnier. De comprendre les mécanismes actuels sans tomber dans le paranoïa. De construire des solutions au lieu de simplement dénoncer. Commencez à votre niveau par des actions concrètes. Petites fut-elle, mais commencez. La vraie question aujourd'hui n'est pas « que nous est-il arrivé ?», mais la vraie question est « que voulons-nous devenir ?» Nous devons choisir entre dépendance et autonomie, entre imitation et innovation, entre domination et coopération. Nous ne refusons pas la coopération, hein, il faut venir les Français. Je le provoque la France-Afrique, il faut venir. Mais nous refusons la domination. Nous ne rejetons pas l'interdépendance, mais nous rejetons la dépendance. Ce combat n'est pas simplement le combat de l'Africain. Il concerne toutes
les peuples sous pression, la raison même de mon frère français, toutes les nations en quête de souveraineté réelle, toutes les jeunesses qui refusent d'être des simples exécutants, tous les peuples tournant les dos aux extrémismes, au racisme, et voyant dans l'autre nation comme égale. Oui, parce que nous sommes tous égaux. Blancs comme noirs, nous sommes égaux. Les jeunes qui ont révolutionné, Frantz Fanon, Martin Luther King, Lumumba, sont morts à 39 ans. Nous avons l'âge de ceux qui ont commencé la rébellion. La révolte, non pas la révolte. Le combat pour son identité. Chers jeunes et chers jeunes, tout en remerciant l'initiative Baku, l'histoire nous a été imposée, mais l'avenir nous appartient. Nous ne sommes pas condamnés à répéter les mêmes cycles. Nous ne sommes pas destinés à rester dans l'ombre des autres. Nous sommes appelés à construire, à reconstruire, à réinventer. Et cela commence ici, à Baku, dans nos choix, dans nos mentalités, dans notre capacité à dire. J'aimerais répéter cette phrase. Nous ne serons plus seulement les héritiers du passé. Nous serons les architectes de l'avenir. Merci encore à l'initiative Baku. C'était Maître Peter Kaimbe. Je vous remercie. Thank you, Peter, and thank you to all delegates that have spoken so far. That concludes our current round of speeches, and we'll break for lunch, returning at 14:30. Thank you.